Okay, good afternoon, everyone. Buenas tardes. I hope you all had a chance to have a nice lunch and you were able to get some rest. We're going to start the climate change session. And if we have any of the speakers here in the room, please come to the podium. So as a reminder, we have translation available. Please follow the instructions in the app in case you need translation. We're going to have some presentation in Spanish, some other in English. My name is Eduardo Bonet Moron, and I have the honor of moderating this panel today. We're going to have 5 presentations. I'm going to remind our presenters to please stick to the 15 minutes that we have allocated. Those 15 minutes will be for their presentation and also some time for questions and answers. We actually have 2 presenters that are not going to be able to join us today, so that will give us a little bit more time. So we'll see if that gives us more flexibility to have more of a Q&A session. So it is my pleasure to introduce our first speaker. We have Juan Pablo Caicedo Garcia with his presentation, Community Monitoring and Hydro-Sedimentological Research for the Analysis of Certified Blue Carbon in Cispata Bay, Colombian, Caribbean. Juan Pablo, si puedes, por favor, venir aquí. Adelante. Gracias. Buenas tardes. De antemano, muchas gracias por su interés en esta ponencia. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Caicedo. Soy investigador científico del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia, INVEMAR, en la línea de cambio global y política marina. En esta oportunidad voy a presentarles una actividad dentro de un proyecto del instituto que se llama Vida Manglar, en el cual trabajan varios programas del instituto, geociencias marinas, también trabaja el Laboratorio de Calidad Ambiental Marina y la Coordinación de Gestión de la Información, de la cual yo hago parte. Entonces, ya como lo había dicho el presentador, mi ponencia se llama Monitoreo Comunitario de las variables hidrosedimentológicas en la bahía de Cispata para fortalecer el conocimiento del carbono azul que se ha certificado en la bahía. Entonces, bueno, primero que todo me gustaría hacer una introducción de qué son los ecosistemas de manglar. Los ecosistemas de manglar son ecosistemas marino-costeros que están en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Ellos se adecúan a diferentes geomorfologías, como por ejemplo en deltas, en lagunas costeras, en islas, y tienen diversas interacciones con variables ambientales del mundo. Por ejemplo, el clima, cambio climático, variables de los ríos, de la atmósfera, entre otras. Aquí podemos ver un manglar, un Rhizophora mangle de la bahía de Cispata. También en Colombia existe un sistema de gestión para la información de los manglares, se llama el SIGMA, está disponible online, ingresan estas siglas SIGMA, y allí hay información acerca de diferentes variables que el instituto y otras organizaciones en el país toman de los manglares, como la estructura, y también hay un módulo sobre carbono azul, sobre diferentes proyectos que el instituto ha liderado en la parte de estimación de carbono azul en manglares. Como tal, el caso de estudio es el proyecto Vida Manglar. El proyecto Vida Manglar es un proyecto Red Plus, el cual busca evitar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera con la protección de los ecosistemas, con la conservación o la evitación de la deforestación no planeada. Entonces, como tal, el proyecto inició en el año 2015 y tiene una proyección hasta el año 2045. Del 2015 al 2018, que fue el primer reporte de monitoreo, se lograron certificar 69.000 unidades de carbono certificadas.
las cuales pues son un hito importante a nivel global al ser el primer proyecto tipo Red Plus certificado por Berra, por el estándar BSS y CCB, cual fue pues en el periodo del 2015-2018. Aquí podemos ver parte de los equipos de trabajo, entre ellos los comunitarios que han aportado con su conocimiento tradicional acerca de las variables del carbono azul. Entonces, como tal, el carbono azul es el dióxido de carbono que es acumulado en ecosistemas marino-costeros como los manglares, pastos marinos y marismas. Y no solamente es algo ecológico, también tiene muchas aristas y muchas perspectivas desde el punto de vista económico, social, ecológico, ambiental, político, y tiene muchas repercusiones en el estudio pues, de, como tal del carbono azul. El carbono azul también, aunque es de reciente conocimiento, en el año 2009 fue que se acuñó el término. Tiene una historia pues mucho más amplia, incluso desde la revolución industrial y la necesidad de la mitigación ambiental. Estos mecanismos de mitigación ambiental se empezaron a desarrollar y a generar gracias a esa necesidad. Lo digo gracias porque si no existiera ese daño ambiental, estos mecanismos de compensación y de mitigación, pues tampoco existirían. Entonces es como esas dos partes del tema. Como tal, el carbono azul en el instituto nosotros medimos diferentes variables, entre ellas la composición y estructura forestal de 5 especies. Tenemos Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y una especie que se llama Peliciera ventami, que recientemente fue descubierta por investigadores mexicanos y australianos en el año 2020. La descubrimos también allí y es una de las especies más antiguas del Caribe colombiano. También medimos el carbono acumulado en 3 compartimentos del ecosistema, en la biomasa aérea, en la necromasa y en los suelos. Y además se toman variables físico-químicas del ambiente como la hidrología, como los niveles de los caños, como parámetros físico-químicos del agua, entre otros. Y las comunidades han aportado desde el inicio a la formulación del proyecto, en la toma de datos en campo, en análisis preliminares de los resultados. Aquí podemos ver un acompañamiento comunitario. Este señor está apoyando en el montaje de las parcelas de monitoreo y entonces la relación con la pesquería y este congreso, que es mi primera vez, que es la oportunidad y es un gran honor para mí estar aquí representando al Instituto de Alinbemar, es que la conservación de los ecosistemas de manglar también generan unos servicios ecosistémicos, entre ellos el recurso pesquero, el turismo, la acumulación de carbono, entre otros que podemos ver en la imagen. Entonces, como tal, los objetivos fue fortalecer el conocimiento del carbono azul acumulado en la bahía de Cispata con el empoderamiento de las comunidades locales a través de entrenamientos para el estudio de variables claves, como las que ya les comenté ahora, específicamente del nivel de los caños, de información de flujo de masa contemporáneo, o sea, sedimentos contemporáneos, tasas de sedimentación histórica y empezar a hacer relaciones con el carbono que se estima en las parcelas con estas variables. Entonces, como tal, está la bahía de Cispatá. Allí hay 3 municipios de Colombia: San Antero, Lorica y San Bernardo del Viento. Allí también hay unas asociaciones, por ejemplo, existe Azocaimán. Ellos antes eran cazadores de caimanes y ahora cambiaron el chip y los conservan y hacen procesos de mejoramiento de esta especie en la zona, de varias especies de caimanes. Y también hacemos la acumulación del carbono en la metodología que les muestro ahí en las 3 compartimentos. Las imágenes que están aquí en la parte de abajo es ya las variables hidrosedimentológicas. Aquí podemos ver un nivel de caño, allí podemos ver una persona comunitaria que está instalando una trampa de sedimentos. Ahí estamos sacando un núcleo de sedimentación de 1 metro de profundidad y allí lo estamos cortando centímetro a centímetro. Las comunidades fueron capacitadas para hacer estas actividades. Incluso en la parte de la lectura de los caños se apoyaron a 9 personas para que tomaran diariamente los datos por alrededor de 16 meses, como podemos ver ya acá en los resultados. Entonces, en los resultados son número de datos recopilados por las comunidades y
comunitarios capacitados. Entonces, por lo tanto, las 23 parcelas de monitoreo tienen asociadas 64 datos de stock de carbono y allí se pudieron capacitar 12 personas que estuvieron en el proceso de toma de datos, de capacitación del montaje de la parcela y de los diferentes pues, compartimentos. Se instalaron 9 miras hidrométricas para conocer el nivel de los ríos. Allí se capacitaron 10 personas y se han tomado más de 10.000 datos comunitarios para nutrir modelos hidrosedimentológicos en la bahía de Cispata. Se instalaron 8 trampas de sedimentos contemporáneos, se analizaron desde abril hasta agosto del 2024 y se obtuvieron alrededor de 600 datos. Allí se capacitaron 8 personas que instalaron las trampas y también las recogieron. El sedimento que recogieron se transportó al laboratorio de geociencias marinas del instituto y se analizó cuánto era lo que en realidad se estaba transportando diariamente en los caños pues, que estaban asociados a las parcelas de estimación de carbono. Y también en algunas de las parcelas se estrujeron 7 núcleos de sedimentación de 1 metro. Los comunitarios fueron capacitados para el corte centímetro a centímetro y también estos cortes y propiedades organolépticas de ellos como el color, el olor, presencia de fragmentos de hojarasca, de detritos, entre otros. Ellos conocieron esa parte también del proceso y también fueron posteriormente llevados al Laboratorio de Calidad Ambiental Marina donde uno de esos núcleos derivó en la datación y del descubrimiento de la tasa de sedimentación histórica en el sitio de estudio. Entonces, bueno, como conclusiones, las comunidades fueron empoderadas y obtuvieron como unas capacidades para tener un sentido de pertenencia del manglar. También obtuvieron capacidades de rigor científico. Yo siento que las comunidades se les debe implantar esa capacidad de rigor científico, aunque tienen algunas dificultades para hacer de pronto ciencia más avanzada, sí se les puede generar ese rigor científico en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos dentro de las capacidades pueden apoyar a los proyectos. Y por eso es muy importante las capacitaciones, porque eso nos permite conectarnos con las comunidades y que ellos nos retribuyan también a nosotros con datos y con información que nos permiten hacer ya relaciones como las que les muestro en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, de la presentación, como relaciones entre valores físico-químicas del agua con el stock de carbono, el flujo de los sedimentos, el nivel de los caños y relaciones incluso cronoestratigráficas que me podrían explicar cómo es el comportamiento histórico de los sedimentos en la bahía. Y bueno, estos datos se van a empezar a vincular al proyecto para dar explicaciones a la dinámica del carbono que se hacen diferentes monitoreos desde el 2012, 2015 y 2023. En ese momento estamos pues en la investigación. Quiero agradecer al GCFI por esta oportunidad de presentar avances de la investigación, al programa de geociencias del instituto, al programa de calidad ambiental marina del instituto. Estas son las autoridades ambientales que hacen parte del proyecto, la CBS y Carsucre, son como la autoridad ambiental local que hace presencia en el Golfo de Morrosquillo, que es donde está la bahía de Cispata. Y el proyecto es liderado por varias organizaciones como la Fundación Omacha, Conservación Internacional, el INVEMAR, y estas son las comunidades de mangleros. Me gustaría que acotar, y qué pena, me tomo unos segunditos. Ellos también aprovechan el manglar, tienen un plan de manejo y aprovechamiento de la madera del manglar sostenible. Tienen 13 zonas de aprovechamiento que las aprovechan en ciclos, o sea, aprovechan una zona y esa zona la dejan en reposo durante 13 años y aprovechan la madera, incluso han hecho exportaciones de la madera que aprovechan del manglar. Y bueno, no, muchas gracias por su atención. También quiero agradecerle a las traductoras por su espectacular trabajo, para los que no somos nativos del idioma inglés, y a ustedes por su atención. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes. Tenemos tiempo para alguna pregunta. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y felicidades por tu presentación. ¿Alguna pregunta?
aquí y allá. Muy bien. Gracias. Sobre la cuantificación, o sea, ¿ya tienen resultados? ¿Ya? Sí, sí, tenemos resultados de cuantificación de stock de carbono en la biomasa aérea, en la necromasa y en los suelos. ¿Y dónde es más alta? Es más alta en los suelos. Se ha descubierto que es mayoritariamente la acumulación del carbono en los manglares se da en los suelos y no solamente la cantidad, sino el tiempo que puede quedarse allí secuestrado, que incluso puede ser miles de años por la anoxicidad que tienen los sedimentos de los manglares. Gracias. No fui yo. Gracias por tu presentación. Mi pregunta es un poco abstracta, tal vez. ¿Cómo entra en conflicto o cómo mitiga un poco estos bonos de carbono, esta economía de carbono azul, el Golfo de Morrosquillo, que tantos problemas tiene con derrames, derrames de petróleo, oleoductos, monoboyas de tanqueo, puertos de carbono, puertos de gasificación, de regasificación de gas líquido, etcétera? ¿Cómo estos bonos de carbono que ya estás viendo, que ya viste, que ya están certificados, entran en conflicto con todos estos impactos acumulativos o cómo ayudan entonces a mitigar algo que es tan masificado y fuerte en el Golfo de Morrosquillo como es la contaminación? Bueno, sí, es una pregunta interesante y gracias por hacerla. A mí me parece que el tema de la economía azul y el carbono azul creo que es un poco ambigua también, porque estamos haciendo investigación científica para estimar una acumulación y un servicio ecosistémico que prestan los manglares en este caso. Pero aunque hay una protección y hay una conservación, también hay unas presiones como tú lo indicas. En este caso, tan directamente como con la acumulación del carbono que está ya, cómo se podría mitigar directamente los daños ambientales, creo que todavía no está tan claro, porque incluso esto se ve a nivel global, o sea, lo que se acumula en Cispata podría generar una acumulación que mitiga a nivel global las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, tal vez podríamos conversarlo mejor para entender un poco más la pregunta y darte una respuesta más clara. Eh, Felicidades por tu presentación. Quería preguntar de esta gente que son capacitados, ¿qué porcentaje son mujeres y qué tanto hay este interés por parte de las mujeres en este tipo de proyectos? Muchas gracias. Muy interesante tu pregunta. Bueno, en realidad dentro del Instituto de Investigaciones Marinas nos gusta la parte de la igualdad de género. Entonces también, por ejemplo, dentro de nuestro grupo de investigación, gran proporción de las personas son mujeres. Ya si hablamos desde el punto de vista comunitario, sí hay más prevalencia de hombres que se meten a los manglares, que sacan los sedimentos, pero también hay presencia de mujeres, por ejemplo, en la instalación de las trampas de sedimentación. Una mujer fue líder en el proceso y ella aprendió, se llama Marley, ella aprendió a instalar las trampas, a usar el GPS hasta llegar hasta las trampas, a retirarlas. Entonces, por ejemplo, hay una representación. Una gran líder de la zona, se llama la señora Ignacia de la Rosa, también es mujer y lleva muchos años en la investigación y es la representante de los mangleros. Entonces, por ejemplo, el aprovechamiento forestal que se hace allá, ella es la que, por ejemplo, determina qué comunidad o qué asociación de mangleros es el que va a aprovechar esta zona. Bueno, obviamente pues en coordinación con todas las asociaciones, que son alrededor de 8 asociaciones de mangleros y otras asociaciones de pesqueros también y de organizaciones de, por ejemplo, de miel también hay que generan miel. Entonces sí, hay una presencia importante de las mujeres, tal vez en las faenas de campo, ir a recolectar datos, sí es más fuerte la presencia de hombres. Pues de nuevo, Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Un aplauso, por favor, a Juan Pablo. Una vez más, les recuerdo que hay traducción simultánea disponible para aquellos que lo necesiten. La siguiente, me imagino que también va a ser en español. Y entonces le pido a Julián Prato-Valderrama que pase al podio, por favor. No. Julián. Muy bien. Gracias, Julián.
Julián nos va a presentar su presentación, Cambio climático y blanqueamiento masivo de corales, impactos devastadores en los arrecifes de barrera de la isla de San Andrés, daños sin precedentes en décadas. Sé que algunas personas todavía tenían algunas otras preguntas para Juan Pablo. Si tenemos tiempo al final, vamos a pedirles a los panelistas que estén disponibles para estas preguntas. Adelante, por favor, Julián. Gracias. Okay, muchas gracias. Good evening, everyone. Thank you for being here this time in the evening. I'm going to present this talk and share with you some of the results that this team together have been doing as a team. I want to say thank you to my directors, Professor Peter Schumann, Adriana Santos, for their support during this PhD, this travel, this trip, and also to these institutions, Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, Corporación Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, CEMARIN, and other institutions, and the Sea Flower Expedition WISE that allows us to make some revisiting of sites during 2025, so we can be able to follow up the observation that we have been doing from 2022. All right, so we are in the Caribbean, and it's important to be conscious of where is San Andres Island and where is the Sea Flower Biosphere Reserve. It's in the middle of the Western Caribbean. These are oceanic isolated islands that are very flat. As you can see, that is one of the islands in Bolivar, or east. It's very flat. It's maximum 5 meters in terrain height. So it's very vulnerable to climate change and also to wave influence. So we have made almost all the year waves that come from the east side of the islands. And we have 9 islands in this beautiful Sea Flower Biosphere Reserve. All of them has a coral barrier reef in the east side of each island that protects them from these big waves that comes and hits. And coral barrier reef, pues, you know, they are like accumulation of corals that makes the waves break because it's more shallow. And this is a simulation from hurricane category 1. The one is in the left. So red color is waves about 3 meters to 5 meters, and the blue colors are waves about 15 centimeters, so half a meter. So you can see the protection that the coral barrier reef offers to the island, in this case, San Andres. San Andres is very populated, highly populated island, one of the most densely populated islands around the Caribbean. Have a massive pressure because of the tourism. Around 1 million of people visit this island. It's very small. It's 3 kilometers wide and 9 kilometers long. So it's very small. And we want to conduct sampling around the coral barrier reef because it's important. And we made samples in subaquatic and aerial sampling in 3 areas. So we focus on the north side of the island, in the middle, and in the south. In the south, the barrier reef had been more, is different from the other areas, and is also affected for many factors, and it's more flat. So you will see some picture later to understand a little bit more about this. And I want to thank also to Professor Sven Sea, Juan Manuel Diaz, and Jaime Garzón, because they made a big effort 30 years ago. So we sampled in 2022, and they sampled in 1992. So we can compare with their observations from 3 decades ago, 30 years. So that's very useful to evaluate trends and have a reference point for this. So these are the trends we observe in the reef crest. So during the last 30 years, we have been diminishing, we have been seeing diminish of the coral cover, about 5%. So it's getting lost, but maybe not too much and too drastic. And the composition of corals, you can see in blue, yellow, and other colors, the composition of the most dominant colonies and coral species around these areas. So we have seen a diminution, especially in some bay that is in the south, a reduction of the structuring corals, for example, Millepora complanata and Acropora palmata. And in the other side, we have not seen like that big changes in the last 30 years. And let's keep this in mind because in 2023, we have this massive
bleaching event that NOAA, and you already know, they make many publications about this. And also we analyze some satellite images from Colombia, from the sea flower biosphere reserve, to confirm that we, of course, had this anomaly here in the red circle. And we see many people saw this around San Andres in November, bleaching from the 0 meters to 30, 40 meters depth. We reported this event showing images from the subaquatic diving and also with drones. So here, okay, in the picture of the middle, you can see a little circle with color and then bleached. That is a Pseudodiploria strigosa, the same colony in the Sun Bay barrier. And you can see also the bleaching that could be seen from the air. Also, I want to highlight that the satellite image that is in the right side, in the bottom, doesn't allow to see too much. So these tools are very, very interesting. And this work is published in the Bulletin of Marine Science if you want to take a look. Okay, this is how the reef crest looks like in 2022. Very yellow, very vibrant yellow, live. And then in 2024, after the bleaching event, everything was dead, covered with algae. And this is very concerning because this is where the waves break down. These pictures, thanks to the sea flower expedition, we have been able to come back in the 2025, and we have the same colony in a yellow circle before, alive, during the bleaching, white, and then dead, covered with algae. You can see the change in the colors. It's the same colony and the same area, and how does this affected the barrier reef. This is a zoom in of that picture. Very concerning, really. And this is another area where the Millepora used to be. You can still see some like yellow areas. This is the Zoanthid palitoa that doesn't really contribute a lot with the structural complexity. And all the Millepora that used to be there are dead. And also the Acropora. Here we got the dramatic and drastic changes we have in the coral cover, living coral cover. So the 3 bars is each of the one sides of the reef. You can see the very drastic drop off after the bleaching, and how this reef still look similar, more similar to the one that was already deteriorated. And this is about composition. This is like the most important message. So in green, we have the coral, living coral cover. This is relative coral cover for a structuring reefs species as Acropora and Millepora. In yellow, we have the brain corals. And in red, we have the encrusting flat growing corals. That doesn't contribute with the structural complexity. As you can see, in 2025, we have a drastic change from green to red. So the only one that maybe survived, or the living coral that still is in the reef, are Pseudodiploria clivosa and Polytes astreoides, that are very flat-growing species. So this has consequences for rugosity and structural complexity, and for the ecosystem services that are related with this. For example, in the top images, we have three-dimensional reconstruction of the barrier reef, in the reef crest in the flat side of the island, in a picture how it looks like. And in the bottom, we have a more complex. You can see like monticles or little mountains of corals, and also you can see in the 3D digital model. And this how it looks like before the bleaching. This structure is still there, but we don't know how fast this is going to get eroded and get flat. There are many papers about this from Mexico, from Lorenzo Alvarez Philip, that speak about the flattening of the reefs. Okay, and this is the things that reduce the wave height. So these are also data from San Andres from my PhD thesis. This shows how in the eroded reef, we have less coastal protection. This is the red line. So in the coast, we have waves about half a meter. But in the good shape and healthy reef, we have
20 centimeters wave, so it's less energy coming to the coast. And this is what is happening in the south. We have houses from the Raizal people, the real people that populated the island from centuries ago, falling down. This is a road that falls down also. This is not hurricane. This is just a Thursday like these waves, like normal conditions. But this shows that more energy is coming to the coast and making real damages. These pictures also are from San Andres. These are satellite images. You can see in the left some seagrasses. It's more dark patches, so the seagrass are more dense and higher cover. And in the right, you can see less seagrasses. And this is related with the amount of energy, because in the places that the barrier get flat, you got more energy, and this also affects other ecosystems. So it's like a domino effect, like seagrasses. So we are losing not just the coral, we're losing the beaches and also other ecosystems and its services. Also, we have data from this data is about structural complexity and the relationship with fish, biomass, and abundance. So we have a reduction or increase if we have higher structural complexity, higher biomass from fish, and higher food security, because we are in an island 700 kilometers from the coast. So people really depends on the food that the reef are providing. And we also, to finalize, we also perform some economic valuation. Around 700 surveys respondents, visitors from outside of the island, and this result just suggests with real data that people are not willing to come back to San Andres if the beaches get very narrow or no beach, if the waves are too high, or if the condition of the reef are deteriorated. So this has also a really hard impact in economic living in San Andres. But well, not everything is bad, everything is not bad news. We still have seen in 2025 some survivals of acropora and other species. So something they must have into their genetics and associated organisms. And okay, I'm happy to respond to some questions. Thank you so much. Julián, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí. Nancy, Kim. Great, thanks. Very interesting presentation. I just had a question. I don't know if I just missed it, but I wanted to ask a little bit about your methodology. You'd mentioned using drones and creating 3D models underwater. And I just wanted you to maybe explain a little more about the identification of bleaching with drones. Was there in situ ground truthing validation? Can you explain more on the methods, as well as the rugosity, the digital 3D model? And you mentioned it. Could you just mention how it was done and what types of ground truthing were done to support this process? Okay, thank you. That's big questions. So I tried to put together most of my PhD, like some years of research, in 15 minutes. I figured so. Yes. So for drones, we use DJI drones, conventional drones with high resolution. We try different heights for flying. So to get these pictures, I have to go in my bike for many, many days during months to get like the right conditions to have a high quality image. It's not easy, and less easy in the reef crest that, you know, the waves are hitting all every day, and it's not easy. But finally we made it. There are some software like Metashape, Agisoft, or to join the pictures and get the models. And there are some R codes to estimate and evaluate the rugosity for underwater photogrammetry, also aerial photogrammetry. So that could be, that's the way we made it. But did people, I mean, people ask me this question quite often with drones. Did you do in-water validation? Because Yes. not everything that's white is bleached. Yes, no. Yes, we have to go to the same places. We fly the drone with the people, put the mask, sometimes a tank, and confirm with the GPS what we are looking from the below the water, and then confirm with the pictures from the air.
to be sure that what we are imagining and interpreting from the drones images correspond to the things that we actually see below the water, just to be sure. Thanks. That was a nice presentation. I'm especially impressed that you have data from 30 years ago that you compare, and you showed some of the decreases. Is there any statistics to support any of this? Or is it just, I mean, I didn't see any statistics up there. So could you talk a little bit about some of your analysis? Yes, of course. Yes, we conducted some statistics to validate that these changes are significant. So we made it. Yes, we made that thing. It's in the big document. But yes, we do that. And we also compare between sites in the same dates, because I sampled in 2022. Also, I conducted statistics for fish biomass, for fish abundance, and all of those was different between the areas that have a higher structural complexity, as you see. So, and was very different from the flat sites. Very different. The wave attenuation significant with the statistic, the fish biomass significant with the statistic, and also the coral cover changes were tested to support our trends observation. Yes. Thanks. I'm looking forward to seeing the paper when it comes out. Yes. Thank you. You can see that from Bleaching is already published, but we are working on like larger reports of this information to share with the people, and happy to share with the community and the people that really need this information. Thank you. Muchas gracias por las preguntas. ¿Alguna pregunta más para Julián? Julián, gracias por tu presentación. Una pequeña pregunta. Cuando mencionas que el arrecife se está aplanando, ¿es porque solo sobrevivieron colonias de corales planos o es que hubo un recambio de especies y las nuevas especies que están colonizando son especies más planas, especies incrustantes? Excelente pregunta. Pues son las dos cosas y hasta más, ¿cierto? O sea, hay un reemplazo de especies, ¿cierto? Las especies que son más estructurantes, al parecer son más vulnerables y como vimos, pues se están perdiendo. Entonces hay un proceso de reemplazo y además de eso, porque las que son las porites asteroides, que son unas cositas así planas, pues realmente son como bastante resistentes. Además de eso hay procesos de erosión, de bioerosión y de erosión física y mecánica por el oleaje, que golpea todo el tiempo, día y noche sin parar estas estructuras sumergidas, que si no tienen ese mantenimiento, ¿cierto?, que hace cuando el coral está vivo, de estar acumulando carbonato de calcio constantemente, pues empiezan a erosionar. Además hay parrotfish que se los comen y hacen más erosión, y hay erizos y hay otros animales que por dentro los están erosionando, o sea, gusanos, poliquetos, y se generan procesos erosivos que si el coral está muerto, estas estructuras pues pueden durar años, pero empiezan a erosionarse y empieza a perder altura estos arrecifes y se pone más plano. Entonces, dependiendo también del tipo de especie, estos procesos pueden ser más rápidos o lentos, porque hay especies que tienen los esqueletos mucho más robustos y hay otros que son más delgaditos y se pueden fracturar o romper más rápido, y pues esto genera cambios bastante importantes en la altura y en la rugosidad del arrecife. Gracias. Gracias por la pregunta, sí. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta más para Julián? Pues pido un aplauso, por favor, para Julián. Gracias. Julián, si puedes quedarte sentado aquí en el panel, al final vamos a tomar una foto con todos los panelistas. A continuación, le pido por favor a Milena Maltese Zuffo que suba al podio. Oh, disculpen, Milena es una presentación virtual y le pido a los colegas que nos ayuden. La presentación de Milena se llama La descarbonización del transporte marítimo y sus implicaciones para la industria pesquera. Hello everyone, I'm Milena and I'll
talk about shipping decarbonization and the implications for the fishing industry, with a particular focus on the Caribbean region. This presentation is part of an ongoing research conducted together with Professor Vania de Leba. I'll briefly go through these four main topics. So first, understanding international rules, then how this is impacting regional rules. Finally, the characteristics and how this might affect fishing industry in the Caribbean region, and then providing some conclusions on the potential implications and next steps. Thinking about the international rules, decarbonization in international shipping is primarily discussed under MARPOL Annex 6, which regulates air pollution from ships, so at the International Maritime Organization. They already adopted key measures, including energy efficiency design index for new ships and the ship energy efficiency management plan for all ships above 400 gross tonnage. And since 2016, ships above 5,000 gross tonnage have also been required to report their annual fuel consumption, creating a data foundation for future policies. In 2018, the IMO adopted its initial GHG strategy, which was later revised in 2023, setting the goal of achieving net zero green GHG emissions by around 2050. This strategy is implemented through a combination of short, mid, and long-term measures, as well as technical cooperation and the promotion of alternative fuels. We only have so far the short term measures, and they all apply considering that the ships are still using fossil fuels. The compliance of MARPOL Annex involves several tools. Most measures are actually standards, and they aim to create a rate for the vessels, so from A to F, and then authorities can create incentives for the vessels to have a better performance considering air pollution. The IMO framework is legally binding for member states and the shipping industry. It is built around principles such as just and equitable transition, support for developing states, and capacity building. And we can see here the main targets, which include a 40% reduction in carbon intensity by 2030, zero or near zero GHG fuels to represent at least 5% of the energy used by 2030, and then net zero emissions for international shipping by 2050. Importantly, these measures do not currently apply to small vessels, meaning those below 400 gross tonnage. Domestic only vessels are also exempted, although states are encouraged to apply similar standards when possible. This means that most fishing vessels, especially artisanal ones, are not yet directly regulated by these global measures. The implementation occurs at both the flag state and the port state level. So flag states are responsible for survey and certification, verifying compliance with all the standards that we talked about. Port states in turn can conduct port states control inspections to verify foreign vessels compliance. The national implementation varies depending on whether a country has a monist or dualist legal system. So we will see different types of regulations or administrative guidance. And then the IMO provides guidelines and audits to assess a national capacity to enforce the convention. This is already impacting, having an impact at the regional level, especially in the European Union, because UK and Europe are already discussing and adopting some measures to foster the maritime decarbonization.
In the UK, we have the UK Maritime Decarbonization Strategy under consultation, so still not in force. The aim is to set legally binding targets under the Climate Change Act of 2008. By 2050, the UK aims for 50% of inland and leisure vessels to use electric propulsion and 50% to switch to biofuels. The targets are really similar to the International Maritime Organization targets, so net zero emissions by 2050. And the framework, so the strategy, is based on 5 key policy measures. So fuel regulation, emissions pricing, taxes, shoreside electricity, and energy efficiency improvements. What is important here is that the UK is considering extending these rules to smaller vessels, which could later include part of the fishing fleet. In the European Union, we already have established a binding framework for maritime decarbonization, and this is basically done through 2 key instruments. So the European Emissions Trading System, European Union ETS, and the Fuel European Union Maritime Regulation. From 2024, ships of 5,000 gross tonnage or more calling at European ports will be included in the European ETS. The aim is to cover 100% of the emissions between European Union ports and 50% of the emissions on international voyages. And then from 2025, so this year, the EU Maritime Regulation will progressively reduce the GHG intensity of fuels, aiming for an 80% reduction by 2050. Both measures apply regardless of the ship's flag, and non-compliance may lead to penalties and operational restrictions. Similar to the UK, the European Union is also discussing the application of similar measures to smaller vessels. And then thinking now how this could impact the Caribbean region, first, it's important to understand what is the fishing industry in the Caribbean looks like. So the fishing industry plays a crucial role in the economies of the Caribbean small islands, developing states, or as many now prefer to say, big ocean states. The sector includes deep sea fishing, inland fisheries, and aquaculture. Most fleets are artisanal, which means they are small vessels and they are below 400 gross tonnage. And these vessels rely heavily on fossil fuels with very limited access to infrastructure for cleaner energy alternatives. According to both FAO data and CRFM reports, most Caribbean fishing vessels fall into 3 different groups. So small-scale vessels, medium-scale vessels, and a few larger artisanal vessels. The important thing is that the regional fleet composition means that almost no vessel currently falls within the IMO or the European Union decarbonization thresholds. Although fishing vessels are not directly covered by current decarbonization regulations, they might be indirectly affected. And then we look at this problem from 2 perspectives. First, for fish trade, the European Union is a major importer of Caribbean seafood, and stricter environmental standards could influence market access, because the idea is that there will be an impact throughout the entire chain. And then second, through food dependency, since food is one of the main costs in the sector, the other one would be labor costs. Any changes in global food standards or taxes, like the ones we are having the negotiations at the international level, could significantly impact operational costs. Therefore, strategic planning is needed to diversify
energy sources, and increase fleet efficiency. Moreover, the current exemption for small vessels may not last forever, as we saw both the UK and the European Union already discussing the inclusion of smaller ships in future frameworks, and this probably will have an impact at the international level. So there should be also a similar discussion at the International Maritime Organization at some point in the future. For the Caribbean, this creates both risks and opportunities. The risks lies in the potential compliance costs and barriers to trade. There is also an opportunity to modernize the fleets, improve efficiency, and reduce fossil fuel dependency through regional cooperation and capacity building initiatives. Countries should also take the opportunity to negotiate these issues at the international level. In conclusion, shipping decarbonization is advancing rapidly at the international, regional, and national levels. While fishing vessels remain mostly exempt, the pressure to decarbonize is indirectly increasing. For CARICOM fisheries, the strategic priorities should be reducing dependence on fossil fuel, modernizing fleets and improving energy efficiency, and strengthening regulatory preparedness and resiliency in international trade. Thank you very much for your attention. And if you would like to learn more about our work, you can access our website or contact us via email or LinkedIn. Thank you. Thank you so much, Milena. Milena is joining us remotely. So if we have questions for Milena, please make sure to speak to the microphone so that your voice can go to Milena through Zoom. Do we have any questions for Milena? Okay. Milena, we don't have questions for you from the audience, but we're going to have some time at the end in case somebody decides to have a question. If you, you'll have another chance to provide input. Thank you so much for joining, Milena. An applause for Milena, please. La siguiente presentación es de Vicente del CID con su presentación Superando barreras para el acceso a pólizas de seguros en comunidades costeras de Costa Rica y Panamá para la adaptación climática. Lecciones tras el primer año de implementación. Muchas gracias, Vicente. Adelante. Gracias. Buenas tardes por acompañarnos hoy acá. Gracias. Bien, yo vengo a contarles sobre una experiencia que ya llevamos un año de implementación de herramientas que fortalecen lo que es la resiliencia comunitaria. Esto lo estamos trabajando en dos regiones, una en Panamá, en lo que es lo que llamamos el Golfo de Montijo, que está en la parte central del país, y en Costa Rica, ya hacia la frontera con Nicaragua, en lo que llamamos el Golfo de Nicoya. Esto se trabaja con dos organizaciones que son plataformas de segundo nivel. Me refiero a grupos de organizaciones. En cada país son 14 organizaciones de pesca y turismo, de pesca artesanal, turismo comunitario, que decidieron unirse a estas organizaciones, fortalecerse como una estructura de gobernanza en sus regiones y crearon lo que es la Red del Golfo en Costa Rica y lo que es la Federación de Pescadores Artesanales del área de influencia del Parque Nacional Coiba. Un par de datos, para darle unos datos numéricos de estas organizaciones. Hablamos más de 571 socios. El 37% promedio de la estructura son mujeres dentro de la estructura de socios, 37% mujeres, pero resulta interesante que en la estructura de gobernanza, porque cada organización tiene una junta directiva,
el 53% de los cargos de presidencia son ocupados por mujeres. De por sí hoy nos acompañan las presidentas de las federaciones, que está la señora Paula Serrano allá tomando fotos, allá la señora Gloriana Díaz también, que es de Costa Rica, Paula Serrano del área de Panamá, de FEPACOIBA, la señora Gloriana, que es del área acá de la red del Golfo, que tienen ese reto de trabajar son 282 socios en Panamá, 289 socios y socias en el área el Golfo de Nicoya. También es interesante que de 85 puestos de decisión, hablando un poco de lo que es la estructura en Panamá, que es el caso que vamos a ver, el 45% es ocupados por mujeres dentro de la estructura de gobernanza. Entonces, ha habido un posicionamiento importante como parte de este proyecto que apoya el Ocean Risk and Resilience Action Alliance, que es ORRA, que nos apoya, que gracias al gobierno británico, que nos apoya en esta iniciativa, acá que permite a Mar Viva hacer este trabajo de traer herramientas para fortalecer lo que es la resiliencia comunitaria. Y es lo que llamamos instrumentos financieros para la resiliencia local al riesgo climático y oceánico, rompiendo barreras de los seguros para las poblaciones costeras vulnerables de Costa Rica y Panamá. Vamos a ver lo que es un año de ejecución en Panamá. ¿Y por qué hablamos de romper barreras? Porque lamentablemente en el sector privado tuvimos que hacer un trabajo bien interesante con lo que son las aseguradoras privadas, porque para un pescador individual ir y querer asegurar su bote, ir a buscar una póliza de accidentes, resultaba difícil. Y de aquí la fortaleza de la colectividad, porque entonces en las negociaciones que ustedes observan aquí, teníamos diferentes grupos y asesores de seguros que negociamos con diferentes compañías de seguros, con 5 compañías de seguros en la región, de las cuales ellas comenzaron a ofertar, pero esa oferta tenía que tener una serie de adaptaciones al pescador artesanal. Una serie de adaptaciones que resultaron bien interesantes. Una de las principales, pienso yo, que es el tema de la edad. Primero, te aceptaron la estructura colectiva. Ellos trabajan en un colectivo de seguros en donde generaron una serie de productos que vamos a ver más adelante, pero también el tema de la edad, porque en promedio en Panamá, en Costa Rica, la edad promedio está arriba de 45, 50 años. Ya después de esa edad, acceder a un seguro es mucho más difícil, y más aún cuando tenemos también pescadores que están alrededor de los 60, 65 años. Y estos productos han permitido a una persona que ya tenga 65 años darle cobertura de seguro, y te da cobertura hasta los 70, 75 años, dependiendo del producto. Que eso no ocurre ni con nosotros. Entonces, fue una ventaja bien interesante en estos productos, y también el tema de precios, que fueran precios al que el pescador pudiera acceder. Bien, se consiguieron 5 tipos de productos de seguros con adaptaciones a las necesidades de los pescadores, con valores agregados. Primero, que está basado en un modelo colectivo. Este modelo colectivo fortalece lo que es la estructura de negociación con las aseguradoras. ¿Por qué? Si vas como pescador individual, di que bueno, yo tengo un botecito ahí que entre los artes, hablando de pesca artesanal, entre los artes, el motor, el casco, que ya está bastante depreciado, que generalmente ya tienen 5 o 6 años, estamos hablando de un valor de 4.500 hasta 6.500, $7.000, dependiendo de la edad del bote. Quizás a la aseguradora no le interese. Pero si le hablamos ya de una estructura, de una flota, que en este caso estamos hablando del caso de Panamá, que estamos viendo aquí, de una flota de 93 embarcaciones de pesca artesanal, en donde ya estamos hablando de casi $800.000 en inversión en lo que es artes de pesca, motores, cascos, además de alrededor de $700.000 en inversión en infraestructura de los centros de acopio que tienen estos grupos de pesca. Ya estamos hablando de $1,500,000 de inversiones. Entonces ya resultó más atractivo al sector privado de seguros. Teníamos una experiencia previa con el sector de fomento. En Panamá está el Instituto de Seguro Agropecuario, que promueve seguros al sector agropecuario, incluía ahí a los pescadores, pero la gestión de cobros era un poco difícil, complicada el proceso, y por eso en el sector privado es mucho más ágil los procesos a la hora de un reclamo.
La principal mejora en los productos también es contar con una plataforma de asistencia 24/7. Aquí entra entonces en la estructura de comercialización alianzas con lo que son el corredor de seguros. Porque generalmente las empresas aseguradoras tienen asistencia, pero no tienen una asistencia para llegar a la costa. De ahí entonces entra un intermediario que facilita la negociación de estos productos de seguro a la hora de una gestión de cobro. Y también los procesos de gestión de cobro que son mucho más ágiles en la estructura de operación que se trabaja con los pescadores. Entonces, para darle algunas ideas, aquí tenemos un producto de seguros de accidentes personales en donde el pescador puede acceder a plataformas de servicios médicos hasta por $1,000. Ellos pueden ir a las clínicas privadas de más alto nivel en la zona del Golfo de Montijo, que sería en la provincia de Veraguas, y pueden recibir atención médica hasta por $1,000 y indemnizaciones hasta por $10,000. Aquí ya llevamos un proceso de indemnización. Lamentablemente se dio una muerte en este primer año de implementación, donde recibió una indemnización de $10,000 y alrededor de $8,000 en indemnizaciones en lo que son gastos médicos. Desde que se te puyó, que estabas bajando el pescado, te puyaste con el pescado, generalmente la gente estaba acostumbrada nada más a ponerse una pomadita y listo, y me voy para la casa, pero eso se infectaba y se formaba una enfermedad más grave. Ahora no, apenas me puyo, yo llamo a mi asistente de seguros, voy a que me atienda el mejor médico y así vuelvo a trabajar más rápidamente. Entonces esto fortalece lo que es la resiliencia del principal recurso que tenemos, que es el recurso humano en la pesca artesanal. También hay seguros de accidentes personales para turismo, porque también hay socios en el tema de turismo, que ya estos son productos más especializados. Aquí hablamos de que ellos pueden asegurar a todos sus clientes turísticos, lo que van, por ejemplo, al Parque Nacional Coiba, a estas áreas protegidas hermosas que tenemos en la región, el mismo Golfo de Montijo, un seguro de puesto por $2.25. O sea que toda esa persona que va en el bote, te liberas como operador de toda responsabilidad civil y cualquier accidente puede ser atendido a la persona hasta $1,000 en gastos médicos. Y un seguro bien interesante también que está bien adaptado a lo que es la flota. En ese bote de pesca artesanal, cuando el pescador sale, generalmente lleva a un ayudante, lo que se llama el peón, que se dice así en el argot popular. Generalmente ese peón no está asegurado, pero ahora todo peón que se sube a este bote, todo trabajador que se sube a este bote, está asegurado con una cobertura básica que esa cuesta $5.50 anual. O sea, yo pago $5.50 por cada persona que trabaja conmigo y tiene una cobertura de gastos médicos hasta de $500 y muerte accidental hasta $5,000. Y eso también me libera de lo que es responsabilidad civil y asimismo también fortalezco lo que es la resiliencia de recuperación de mis recursos humanos, que las personas que trabajan conmigo ante cualquier accidente puede ser atendido también, claro, con un monto más bajo, pero puede ser atendido también en clínicas privadas para que vuelva a la jornada. De ahí tenemos otros productos, seguros de embarcaciones. Aquí lo interesante de esto es que, uno, no requiere de avalúo, sino que se logró acordar un proceso de negociación de acuerdo de valor, que es lo interesante de esto, que es lo innovador de este proceso. Te cubre cualquier daño en el bote, se explotó, se incendió, un naufragio, se cayó el motor de la lancha, o una serie de accidentes. Pero lo interesante de esto es que tú puedes acordar, como dueño del bote, dices, mira, mi bote ahora mismo vale $7,000. A $7,000 yo te voy a cobrar una prima anual de $150. Todo esto lo estamos trabajando, en este caso, con Sura, que es la compañía que ofreció las mayores ventajas y da cobertura. Entonces, ¿por qué es interesante este tema? Porque me da una cobertura que no implica avalúos. Hacer un avalúo en un bote es carísimo. ¿Sí? Y tedioso, lleva mucho tiempo. Aquí es simplemente ponerse de acuerdo en el valor del bote. Y así yo fijo una serie de tasas. También tenemos lo que es cobertura de incendio y contenido, lo que es la infraestructura. Esta gente tiene inversiones importantes, dependiendo del grupo hay inversiones hasta de $250,000 en infraestructura de operación en los centros de acopio, los cuales también pueden acceder a productos que, sumando aquí lo que es el valor de mejoras, valor de contenido, hablamos de $250 anuales,
que te asegura todo lo que es tu infraestructura de operación, que ante cualquier evento adverso puedes recuperar gran parte de tu inversión y así nuevamente volver a operar más rápido. Como ven, hablamos de temas de ventajas de resiliencia. Ahí me voy a robar unos par de segundos más para hablar también. Costa Rica lo está comenzando a implementar. En Costa Rica tenemos un modelo de seguro de vida, pero con gastos funerarios. Pero lo interesante de este modelo es que los gastos funerarios te permiten a ti como dueño, contratante de la póliza, también nombrar a una persona adicional. Y ya tuvimos un caso. Un muchacho nombró a su papá como beneficiario en la póliza adicional. Lamentablemente el señor murió y tuvo la cobertura funeraria. Lamentablemente, un caso de muerte es carísimo en nuestros países, no baja de 1.900, $1.000 en lo que son los gastos funerarios, y esto también permite a la gente recuperarse más rápido de estos impactos. Entonces, si usted quiere más información, conversar sobre estas experiencias, tenemos acá a nuestras señoras presidentas, a nuestra jefa, como nosotros decimos, que tienen esa experiencia de vida con cada uno de los socios, 571 personas que integran a estas dos organizaciones, lo cual es muy interesante. Así que bueno, muchas gracias y quedamos a la orden para preguntas. Vicente, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos tiempo para preguntas para Vicente. ¿Alguna pregunta para Vicente? Sí. Por aquí. Vicente, muchas gracias por tu exposición. Felicitarte y a tus compañeras por esa labor tan bonita que hacen, de verdad. Mi pregunta es, ¿qué requisitos tienen que tener los pescadores para poder acceder a estos beneficios que mencionas? Muy bien, como te comenté, primero, esto se basa en un colectivo, o sea, se negocia en función a colectivo. Primero tienes que ser socio del grupo, ya sea de la Federación de Pescadores, FEPACOIVA, o de la Red del Golfo. Pero ellos han dado apertura también a ingresar a ciertos familiares, hasta cierto nivel, porque ya eso es decisión interna de las organizaciones. Ellos tienen sus estatutos, ellos pueden tomar sus decisiones y también han permitido acceder a otras personas. Ya con esto aprobado, de ahí la limitante es la edad, que como te digo también se ha modificado hasta 65 años y te da beneficios hasta los 75 años dependiendo del producto que compres. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues por favor, un fuerte aplauso para Vicente. Muchas gracias, Vicente. Next, I'm going to ask Iskander Leite Costa to come to the podium, please. Iskander is going to present on thermal tolerance of key larval and juvenile species in tropical estuaries, insights from the Cayenne Estuarine system. Good. Okay. Okay. Hi, everybody. Very happy to be here. I know it's late. I know it's Thursday. Everybody's tired, but let's get going. So my name is Iskander. I'm a PhD student in French Guiana. I'm finishing my PhD next year. So this is about my second chapter, my PhD. I'm gonna talk about how warming temperatures is affecting juveniles and larvae of fish and shrimp, how they're reacting to those to warming temperatures. So a bit of context: temperature strongly affects tropical estuarine organism. There's more and more heat waves that are predicted and that are occurring in estuaries. And estuaries in French Guiana are the nurseries, the main nurseries for juveniles of fish and shrimps. And the problem is that juveniles and larvae are tiny, immobile, and they can't escape what's happening in estuaries. There's a lot of currents,
temperatures are really high in French Guiana. So that's why we are trying to focus our studies on juveniles. Actually, my team and my research is the first one doing this in French Guiana. There's a lot of studies that tackle the same problematic, but mostly on adults. There's not a lot that are focusing on juveniles. A bit of context, French Guiana is a French colony in South America, and there's a lot of estuaries, and they are strongly influenced by two main factors in French Guiana. So the Amazon River plume and strong oceanic currents that are carrying a lot of sediments in estuaries. As you can see on the picture on the left, water is really brown, light cannot go through more than 10 centimeters. So doing marine biology in French Guiana is a challenge because you cannot see anything in the water. So you have to be clever and find new methodology in order to work properly. Also, atmospheric condition, there is a strong influence of seasonality in French Guiana's estuary. We have a really dry season, a really wet season. When it's dry, the water temperature is really high, more than 35 degrees. And when it's wet, it's really fresh, no more salt at all. And actually, the variation in the dynamics of those abiotic factors in estuaries in French Guiana are really, really intense. You can switch from almost ocean level salinity to almost zero in less than 4 hours. So it's a really hostile environment for juveniles and larvae in those estuaries. Here, just a quick scheme to just show you guys that the eggs and the juveniles are mainly developing in estuaries in French Guiana that are mainly populated by mangroves, which are supposed to be really stable environments. The main goal of this research is, first of all, to try to understand our nursery's habitat health is. For fisheries and livelihoods, there's also a lot of interest in this because we're acquiring data and that will help us further in the research to understand our recruitment success work, how the stock will be influenced by the resistance of marine heatwave by our juveniles, to monitor and to do some early warning, and obviously to, at the end, manage to build some conservation policies with local actors and political organization. The main objective of this research is to characterize, as I said, for the first time in French Guiana, the thermal tolerance of early developmental stages of fish and shrimp species. So we had to come up with hypotheses, and the first one was that warming rates will influence thermal tolerance. The second one, species exhibit different level of thermal tolerance, and the last one, the morphometric index of individual will influence their thermal tolerance. Okay, a bit of method now. Sampling protocol, actually, it's really easy. We use two different types of nets, one stationary, the fike net, and a plankton net too. On the right side, you have a scheme of our fishing works. So you have here the estuary of the Rivière de Cayenne, which is the river near the capital city, so very anthropogenized. We deploy fike net at the exit of channels in the mangroves, and we fish only during the low tide. So the babies and juveniles that are living in the channels are trapped by the current, and they're trapped in the net, which makes it way easier for us to capture them. Plankton net is stowed again from the downstream to the upstream direction. We fish only at full and new moon because obviously the tide is more intense, and we've done that for twice a month since May 2024. We fish for roughly 3 to 4 hours because we're tide dependent, obviously. And we try to capture between 30 to 40 individuals. We capture way more than that, thousands of babies, but we have to keep the strongest one, the healthier one, and the one with the more energy, because obviously it's very stressful to be captured as a baby. And the goal is to keep them alive and bring them back to the lab, which is, again, really, really stressful. That's why we also collect 90 liters of water from the site in order to acclimatate them in water that they've been growing in. During this presentation, I'm going to talk a lot about a physiological index called CTmax, critical thermal maximum. So CTmax corresponds to the temperature above which an organism loses its organized locomotor activity and its ability to escape conditions that threaten its survival. It's visible by 3 different observations: LOE, loss of equilibrium, muscular spasm, and hyperventilation. Just keep in mind that CTmax is a species scale value, okay? So when we're doing our experimentation and an individual shows one of the 3 observations, we put it out of the system, of the setup, we measure the temperature, and that's what we call an endpoint or a rupture point. The CTmax is the mean of all endpoints across a similar species.
So in order to do the experimentation, we had to come up with warming rates, or how do you say that? Anyway, we had to come up with different warming rates, so a high and a moderate one. The highest one, I mean, in the literature, in CDMAX thermal physiology works, there's a lot of different values to do it. A lot of different, there's nothing generalized. What we wanted with the team was to be as precise as possible and as close to reality as possible. So we decided to find two different warming rates, one high, which was calculated by the mean of the 30 highest hourly warming events, so something that will help us mimic marine heat waves, and one moderate, mean of all hours, something more normal, explaining more what's happening on a daily basis. For the high, then we came up with 3.25 degrees an hour, and for the mean one, 0.8 degrees. The highest warming rate, so the faster one, will be used in what we call short experimentation, and they will last between something between 6 to 7 hours. And the mean one were used in long experimentation, and those ones are lasting way longer, somewhere between 15 to 24 hours. It all depends on the resistance of our individuals, obviously. That's the setup, pretty easy. We have two different water bath beakers in it with 1 individuals per beaker. We can test at max 12 individuals at the same time. We have also control individuals outside the setup at room temperature. And the water bath is previously programmed with one of the two warming rates. Okay, so for the result, that's what we came up with for the first hypothesis. Warming rates influence thermal tolerance. So yeah, actually it does. Thermal tolerance significantly differed between warming rates across different species. So here you have a quick box plot that's just showing how it works actually. The yellow one shows the result for the slow. So what we have here is that slow treatment, so the slower you raise the temperature, the highest in temperature the fish are going to survive, and the fastest you do it, the lower in temperature they're going to survive. So for example, P. subtilis, a type of shrimp, as a species, all of the individuals, and we've tested something around like 80 individuals, they survived around 40 degrees. For the second hypothesis, species and individual exhibit different level of thermal tolerance. This is a really basic statistical analysis, but just to understand if individuals react the same way to temperature, even inside the species. And what we found it was that under long and short protocol, species differed in endpoint. Again, P. subtilis, the most famous, the most important shrimp species in French Guiana, show the highest endpoint. I had individuals that survived to almost 45 degrees for hours, which is really high. And for the third and last hypothesis, size and biomass will influence thermal tolerance. Here, some quick regression. What we found it was that during long heating test, heavier fish tolerated heat better. So just keep in mind that my individuals are really, really tiny. So the difference in size is really high between individuals. And during short heating test, smaller individuals tended to resist heat better. Here, a quick graph that's not part of the study for now, but I just wanted you guys to see it. So at the absolute site maximum, this is a data that was acquired by probes in the estuary for the last 4 years. The maximum value of temperature was around 35 degrees, happened in October, in the middle of the dry season. And my question was that, is there any species that I've tested where their city max fall below the value of the absolute site maximum? I know there's a lot of different factors. Species are going to adapt, they're going to move. It doesn't mean anything, right? But I just wanted to do it for my own curiosity. And what I found was that the closest one to the absolute site maximum was the city max reached by the Pinot de Zu species, a type of catfish, really abundant in French Guiana. And their city max was close to 37.7 degrees, which is, you might say, far away from the absolute site maximum, but actually not that far, only 2 degrees. And as we all know, climate projections are really alarming on how the temperature are going to be increasing for the next century. Obviously, ongoing analysis will test more condition. We're going to try rates, implementation, size, biomass effects, etc. So to conclude, based on 205 individuals tested in 25 experiments over 2 years and 4 seasons, we found that thermal tolerance depends on both exposure duration and individual traits. Long exposure revealed that larger or heavier individuals better withstand heat, while short exposure favored smaller ones. Overall, prolonged stress highlight condition effects, whereas brief stress emphasize size and reduce differences between species.
some perspective, it will be really interesting because we're laying ground here on this type of thermal physiology experimentation in French Guiana. So there's a lot of different work to do on it. It will be really interesting to maintain and expand environmental monitoring to include even more accurate warming rates. Also to incorporate a broader range of abiotic reference parameters such as dissolved oxygen, salinity, etc. Because, I mean, I'm not sure that my individuals are dying because of temperature. They might be dying because they're suffocating before the temperature affects them in this way. Quantify individual physiological stress prior to each thermal thorough experimentation. It might be, we might find that there's a lot of stress hormones that are released in the water. What I'm going to do though, we're going to try to use future climate change projection to try to predict when and how often water temperature will exceed species thermal limits by 2100. And also we're going to try to model the estuaries food web to test whether temperature is a key and forcing parameters of structural change in the food web. Thank you. Thank you so much for a great presentation. And we have some time for a couple of questions. Yes. Can you give us an idea of at what level you held oxygen consistently across all your treatments? Sorry, again? How did you control your oxygen when temperature was going up in the water? Okay, we didn't. I mean, I was measuring it every hour with a multi-parameter probe. So I was noticing the drop in oxygen level in the water. So that was for the first experiment that we did. But because we did plenty of them, at the end, we were adding some oxygenator in each beaker in order to keep the oxygen level in the water close to 80%. So we were cheating, obviously, because we were oxygenizing them when the temperature was getting higher. But as I said, it's the first time that we're doing that, and I'm only focusing on temperature. It will be amazing to, I mean, I'm pretty sure that it's the lack of oxygen that kills them before temperature. Sure. Thank you. Thank you for the question. Any other questions? Okay, so can we have an applause, please? Thank you.